بسم الله الرحمن الرحیم Students موږ د AC circuits alternating current chapter 15 دا غي دویمه حصہ ډیسکس کوو په دې کې وړو دا ټاپک AC through resistor ما الریډي په لیکچر 1 کې کړی دی خو دلته زه بیا کوم چې یو کنیکشن جوړ شي ولې چې د نورو سره کنیکټ کوم چې کله یو AC بجلی ته د ريزिस्टर نه پاس کې دا AC سورس ته او ته یو resistance connect کو نو when an AC voltage is allowed to pass through the resistor then the current produced is the AC voltage تا ورکو ټیک شو زه به دا خبره لږ سپیسیفای کوم through a resistance then دا voltage ولتا ورکو then the current produced is current بسې I is equal to V divided by R by د V په ځای به دا ویلیو ولکې V naught sin omega t دا بشي I is equal to I naught sin omega t as the voltage and current both are sinusoidal. Sinusoidal means sine wave. ګوره ستا د voltage سره هم sine wave راغی ستا د current سره هم sine wave راغی د voltage سره هم sine wave راغی تاسو دا خبره ما په دې ځای کې ټیکنیکلی ډیفاین کړې وه چې کله د current او د voltage د دواړو سره sine راغی it is not leading نه پکې یو wave مخې ته روان دی نه پکې یو شاته روان دی the wave start from mean position ټیک شو دا به داسې راځي نو چې کله د یو سره ساين او د بل سره ساين نه غدي مطلب د چې دواړه یو ویوز بالکل یو شان روان دي ته وګورئ دا هم د کرست نه شروع شوی دا هم د کرست نه شروع شوی دا هم طرف ته تللی دا هم طرف ته تللی دا ګراف خو داسې دی چې بیسیکلی په کار د دې ځینه سٹارټ شوی ټیک شو خو خیر دا ما صرف ګراف کې دا شی شو کړی دی چې دواړه په فیس کې دي ټیک شو یا د دواړو سره کاس تیټا ده یا د دواړو سره ساين تیټا ده کړه دې ځینه سٹارټ شو ښه As the voltage and current both are sinusoidal, sine waveform, thus we can say that current and voltage are in phase. دا په phase کې دی چې کله په phase کې شي چې phase angle یا phase difference is zero وي. There is no leading and lagging. نه پکې یو wave مخې ته روان او نه پکې یو wave شاته روان ده. نو که ته فرض کړه د voltage او د current ګراف جوړ کړې نو دا به داسې راځي. اوس په resistor کې power loss څنګه وي؟ As we know that power loss is the product of voltage and current. Thus the average power loss is given by average power loss average power برابري د current into voltage د current په ځای I naught sin omega t د V naught په ځای دا راځي I naught V naught کامن وباسه sin به sin سره ضرب خو sin square omega t د sin square omega t average value دا راځي ګوره یا به د 0 ډیګري یا به د sin 90 divide by 2 نو 0 او plus sin 90 خو د 1 برابر دی divide by 2 دا به زموږ سره سره راشي سوري 1 راشي نو بل نه 1 راغی او لاندې نه 2 راغی نو د sin square average value دا 1 by 2 یا 1 by 2 دی خو ولیکه دا 2 ما د سی ولیکه 2 ضرب 2 بیا د 2 برابر ټیک شو نو ما د 2 په ځای دا ولیکو یو انډر روټ 2 مې دته ولیکو یو مې دته ولیکو دا د شو وی ار ام اس او دا د شو آی ار ام اس کا هر شی ته راغی 0 ته رانغی دې ته وګورئ thus we can say that average power is not zero د دې مطلب دی چې resistor بجلی خوري it means that resistor is a power dissipating device and not storing device a power dissipating device دی not a storing device د بجلی خوراک والا device ته به انرژي dissipate کوي ټیک شو تاسو د voltage او د current وګورئ نو دواړو په زیرو فیز ډیفرنس باندې ښه اوس راشي AC through resistor دا AC بجلی سوري انډکټر د یو انډکټر نه پاس کوي ګوره انډکټر نه دی انډکټر زمونږ سره د میګنیټیک فیلډ په شکل کې انرژي سیو کوي او کیپاسیټر چې کوم دی دا زمونږ سره د الیکټریک فیلډ په شکل کې انرژي سیو کوي ٹھیک شو when a AC current is allowed to pass through the inductor then the voltage produced is دا د current دا چې کله ته انډکټر لور کې د انډکټر ایکویشن به ولګي دا د سیلف انډکشن ایکویشن د کرنٹ په ځای به دا ولګي I naught په کامن وزیدې سیټ ته ډیلټا بای ډیلټا ټي به ساين ته ولګي د دې ایوریج ویلیو څه شو اومېګا انټو کاس اومېګا ټي شو ټیک شو اوس دا اومېګا به ته بهر تر وباسي دا ټوټل ویلیو د څه برابر دی د دې ای ام اف په ځای ما وی ولګو د دې ویلیو په ځای ما وی ناټ ولګو او دا وی ناټ په ځای بیا استعمالوم ښه
دا ویلیونه دا د میتھمیټکس فارمولا راځي په ځای باندې ما ډایرکټ دا ولګو دا بیسیکلی ډیرایویټیو دی डी by dt of sin اومیګا टी نو هغه راځي اومیګا انټو کاز اومیګا टी دا ډیرایویټیوز دي ښا چې د میتھس ورنه تاسو وکړئ وای د ساين ډیرایویټیو نه کاز څنګه راځي به درته وکړي ما د دې په ځای صرف دا ولګو چې صرف د ویو یو شکل جوړ شو زه صرف دې خبرې نه راتلم چې ما کرنٹ ورکو پاکي ساين تھیټا او چې وولټیج راغی پاکي کاس تھیټا دا خبره تاسو ته ما دلته کلیریفای کړې و چې د کم یو سره کاز راغی نو د دې مطلب دا دی چې دا به لیډینګ کوي دا مخکې روانه ده بس څومره انګل مخکې روانه ده په 90 فیز ډیفرنس مخکې روانه ده نو ساين اومیګا ټي پلس 90 د کاز اومیګا ټي برابر دی نو په کرنٹ کې انګل د ساين او په وولټیج کې د کاز شور خبره ده چې وولټیج مخکې روان دی this is the equation of voltage containing cosine function which shows that the voltage is leading voltage مخکې روان دی thus it is clear from the mathematical equation that in inductor voltage leads the current by 90 degree voltage مخکې روان دی په 90 degree باندې د پاور لاس خبرې کوو چې په انډکټر کې څومره پاور لاس کیږي تاسو دا وګورئ په انډکټر کې کرنٹ د 0 نه سٹارټ اخلي ساين اومیګا ټي او د سر راغلی د کاز اومیګا ټي دا د راشي ساين اومیګا ټي او دا راځي کاز اومیګا ټي نو په ساين کې او په کاس کې 90 فیز ډیفرنس دی د دې زیره روان شو او د دې زیره روان شو ټیک شو او کته فیزر ډایګرام وګورئ نو کرنٹ که په 0 ډیګري دی نو وولټیج په 90 ډیګري دی په 90 باندې لیډینګ کوي د دې پاور لاس وګوره as we know that power loss is the product of voltage and current voltage of the current product is the average power loss is given by the current په ځای بداوه لګي د voltage په ځای بداوه لګي I naught V naught common was او the sin of the cos average velocity تعالی 0 درکې ځکه کته په 0 اخلي نو د 0 کیږي که په 90 اخلي په دوانه جو د 0 کیږي نو زموږ سره average power 0 شو په انډکټر کې پاور 0 شو د دې خبرې څه مطلب دی it means that average power loss in an inductor is 0 an inductor is a storing device not a power dissipation device does not dissipate power the power no dissipate کوي it store energy in the form of magnetic field ټیک شو اوس انډکټر چې کله ته په سرکټ کې ولګي او د وولټیج مخکې کې او د کرنٹ روستو کې نو په دغه ځای کې د لګونته کې رکاوټ پیدا کوي نو the resistance offered by inductor to the flow of current دې ته څه ویلی شي inductive reactance په XL باندې ظاهریږي دا it is the ratio of voltage and current دا بالکل مثال د resistance دی ښا voltage divided by current نو دا voltage تاسو ته ما په دې ځکه ویلې ما زه دا ویل لګوم خدا به زه واپس استعمالوم دا ویلیو ما واپس راوغسته او د دې وی ناټ په ځای مې ولګوله نو I naught V naught cancel نو x شو اومیګا ال او x شو 2 pi f ال وړو انتهایی امپورټنت ایکویشن دی دا به په دې بوس کوېسچن کوه چې دا یو سیوا کیږي نو بل به هم سیوا کیږي په دې باندې وس کوېسچنز وکړو ان شاء الله په دې ډیر زیات کوېسچن راځي بلکې زه به تاسو ته وخیم د پاست پیپر کوېسچنز دي ټیک شو ته وګورئ in pure inductance the average power dissipated is جواب راځي 0 in purely resistive circuit چې مکمل resistive circuit leads the voltage leads the voltage in phase دا correct option دی په resistor کې leading او lagging نه دا په phase کې ښه دې ته وګورئ if the frequency of AC is doubled XL برابر دی د 2 پای اف ال چې دا فریکوئنسي ته ډبل کې اتوماتیکلی دی به ډبل شي دا پای انسر دی ټیک شو average power dissipated in pure inductor is 0 نو په دې باندې ډېر زیاتې کوېسچن دا اوس کوم ټولې ښه نو زموږ سره دا دوه ایکویشن جوړ شو it means that inductive reactance is proportional to frequency inductive reactance proportional to frequency ته and size of inductor L ته مطلب دی وایي چې دا XL دته proportional دی او دته proportional دی the graph between XL and F is always straight line دا graph همیشه straight line دی تاسو وګورئ د frequency او د XL په منځ کې graph کړه دی graph دی gradient واغستو نو gradient څه ته وایي y axis by x axis
ګوره ایکس ال د څه برابر دی د 2 پای اف ال. اوس پسې ته دا فریکوینسي راوړو نو ایکس ال بای ال د څه برابر شو اف، دا د شو 2 پای ال. نو د دې گراف ګریډینټ ماته وای ایکس ال بای اف او د څه برابر دی د 2 پای ال. دا ماته انډکشن شو کوي تھرو ا هول سایکل، په یو سایکل کې 2 پای ماته روغ سایکل کې د دې گراف ګریډینټ ماته انډکټنس شو کوي. The gradient of the graph gives inductance through a whole cycle. Unit by say ohm by. دا خبره یاد ساتي وړو چې resistor لګیدلې نو ته په کرنٹ څه لګي V by R، که انډکټر لګیدلې ته په کرنٹ څه لګي XL by R، که کیپیسټر XL by نه V by XL. سرکټ کې resistance لګیدلې کرنٹ به صحیح V by R by. که انډکټر لګیدلې کرنٹ به صحیح V divided by XL by. او که کیپیسټر لګیدلې نو ته به د کیپیسټر امپیډنس لیکې، د دې ټولو یونټ اوم دی ښه. او که فرض که په یو سرکټ کې ريزسټر هم لګیدلی دی، انډکټر هم لګیدلی دی، یا کیپیسټر لګیدلی دی، یا دا دواړه لګیدلی دي، یا دا دواړه لګیدلی، نو د دې مجموعي ريزسټنس ته بیا امپیډنس وي په زد ظاهریږي او دا د وی بای آی برابري ښه، هغه هم ريزسټنس دی. ټیک شو. نو ایکس ال برابر دی د وولټ بای امپیر او دا زموږ سره څه شو اوهم. The resistance opposes the current. ګوره resistance current oppose کوي، inductor opposes change in current. چونکه the resistance for inductance formula delta I divided by delta T دی به د current کې change oppose کوي ښه. اوس راشي AC through resistor. When an AC voltage is allowed to pass through a capacitor, then the current produced is. current به څنګه produce کیږي؟ تا capacitor له تا داسې کې ولګو یو capacitor او یو د پسې ولګو AC source. ورته کړو ولا AC voltage. The current produces. current د څه برابرې د Q by T. Q په ځای مې د capacitor equation ولیکو CV. Q د څه برابرې د CV. د V په ځای مې څه ولیکو V naught sin omega T. نو دا C او دا V بهر ته وباسئ. دنه څه پاتې شو ډیلټا بای ډیلټا ټي انټو ساین اومیګا ټي. د دې نه څه راځي اومیګا انټو کاز اومیګا ټي. دا سیزونه جدا کړئ. د دې په ځای ما څه ولګو آی ناټ. نو ما صرف دا شی پروف کوم آی ناټ دا کاز اومیګا ټي زه داسې هم لیکلی شم چې ساین اومیګا ټي پلس 90 ډیګري. ما صرف دا خبره کوله چې ما ولا ولټیج ورکو هغه ساینو او کرنٹ نه سره راغی کاز راغی یا ساین پلس اومیګا. نو سو شو چې د چا سره کاز راشي دا خبره زه بار بار کوم دی به لیډینګ کوي. It means that current leads the capacitor by 90 degree and voltage lags by 90 degree. voltage په 90 شاته روان دی په 90 لیډینګ کوي. نو کرنٹ وختي سٹارټ شوی دی او voltage وروسته سٹارټ شوی دی. ٹھیک شو. کته د فیزر ډایګرام وباسئ نو voltage په 0 ډیګري دی او کرنٹ په 90 ډیګري دی. ٹھیک شو. Power loss معلوم کړئ. As we know that the power loss is the product of voltage and current. د current په ځای cos omega t، د voltage په ځای sin omega t. چې ضرب وکړئ نو I naught V naught بار ووت او دلته چې ضرب ورکړئ you will get 0. It means that average power loss of capacitor is 0. Capacitor is a storing device and does not dissipate power. It store energy in the form of electric field. ټیک شو. د electric field په شکل کې دغه سٹور کوي، بجلی سٹور کوي. Capacitive reactance ته ویل شي چې موږ دا خبره وکړه چې په کیپیسټر کې به کرنٹ لیډ کیږي. یو ټرم یاد وساتئ دا لیډینګ او لیګینګ د وړو نه هیر شي. ګوره سیول انجینیرینګ خو به ټول پیژنئ. ټیک شو. دا سیول انجینیرینګ یاد ساتئ. نو دا د شو کیپیسټر کرنٹ پکې مخکې راغی او وولټیج پکې وروسته راغی. په سیول انجینیرینګ زه ولیکم سی آی وی آی ال. کیپیسټر کرنٹ مخکې راغی وولټیج وروسته. انډکټر کرنٹ وروسته دی وولټیج مخکې دی. ټیک شو. نو دا نه دی دا د انډکټر لپاره شو وولټیج مخکې دی کرنٹ وروسته دی په انډکټر کې. دا د څه لپاره شو کیپیسټر کې کرنٹ مخکې دی وولټیج وروسته دی. دا خبره یاد وساتئ ښه. نو چې کله دی دا وولټیج شاته کوي نو the resistance offered by capacitor to the flow of current to the flow of charges it's the ratio of هغه خبره ده دا capacitive reactance ده. زه به سره کچ غونته کې ولیکم سی دا capacitive reactance سی او دا بم سی او دا بم سی او دا بم سی.
ها نو دا زموږ سره سره وی ناٹ بای آی ناٹ د آی ناٹ څه ویلیو د سی وی ناٹ اومیګا دا دا ویلیو ما دلته لیکلی و ګوره دا ویلیو ما داسې کې دا ما دا ویلیو ریپلیس کړ په آی ناٹ باندې دا مې واغسته او بیا مې الته واپس پټ کړه ښه دا په ځای ولګېد سی وی ناٹ اومیګا وی ناٹ کینسل نو 1 بای اومیګا سی شنو په دې کې وړو دا کیپاسټنس ان کیپاسټیو ریاکټنس ته انورس پروپورشنل دی دا په ځای ولګو 2 پای اف نو فریکوینسي او دا یو بل ته انورس پروپورشنل شو it means that capacitive reactance is inversely proportional to frequency and capacitor دا capacitance دی ها دا capacitance دی the graph between x and f is always a straight line which unit is o ټیک شو note when a complex circuit ګوره چې کله یو complex circuit چې capacitor وي inductor وي capacitive reactance او inductive reactance یو بل سره equal شو capacitive reactance او inductive reactance equal شو نو دا فارمولا د اومیګا ال دا فارمولا د 1 by اومیګا سی دا اومیګا به اومیګا سره ضرب وکړي اومیګا سکوير او ال به دې خوا راشي په د باندې روټ والی په د باندې روټ والی دا کینسل شو اومیګا دا به راشي 1 by under root ال سی دا به ځای به څه ولګي 2 پای اف او 2 پای چې دې خوا راوړل دا زموږ سره فریکوینسي شو The resonant frequency depends on the size of inductor and capacitor. The resonance frequency چې کوم ده دا په inductor او د capacitance په size باندې depend کوي. The general formula for the circuit is وړو دا یاد وساتئ. د power loss لپاره general formula دا ده. په دې کې دا P نه دا ته power dissipated ښيي. دا cos pi نه دا ته power factor ښيي او دا pi نه دا ته phase angle ښيي. په resistive circuit کې voltage او current په phase کې فای څومره 0 نو چې پای 0 ده نو چې ته دلته 0 ولګې نو cos 0 د څه برابر شي د 1 او چې cos 0 1 شي نو پاور لاس میکسیمم شو نو ريزिस्टर باقاعده میکسیمم پاور لاس کوي اوس په کیپاسټر کې به پای څومره 90 cos of 90 د څه برابر شو د 0 نو پاور لاس پیسې مینیمم ټیک شو نو ما وی چې په ريزिस्टिव سرکټ کې پاور لاس میکسیمم ده او په انډکټیو ریاکټنس کې مینیمم ده ټیک شو دا خوړو د ایکسرسایز هغه شارټ کوېسچنز دي دا به وګورئ په دې کې مخ ټیکنیکل خبرې موجود دي ټیک شو د کوېسچنز لراشي دا خو نومریکل پرابلمز دي ښه دا تاسو په ایکسرسایز کې ګوین دا نومریکل پرابلمز چې کوم دي نو دې ته ګورئ ښه د NAT 2015 کوېسچن دی P is equal to IRMS او VRMS is applicable for AC, DC او کا both دا دوانو ته کار کوي ټیک شو پاور فیکټر او پی فر کیپاسټیو سرکټ پاور فیکټر یادې پاور نه یادې پاور فیکټر ویل شي cos پای ته په کیپاسټر کې cos 90 د څه برابرۍ د 0 د پاور نه لاس کوي an inductor of 1 Henry connected to 220 volts frequency درکړي د peak current is نو ما تاسو ته ویلي چې کرنٹ به د څه برابرۍ د V by XL دا به راشي د V by 2 pi FL voltage څومره دی هغه د 220 او divided by 2 ضرب 3.14 frequency دی 50 دی او inductance دی 1 دی دا تاسو کیلکولیټ کړئ دینه به جوړ شي 220 divided by 314 چې دا کینسل کړي نو زما د اندازې مطابق د دې نه لږ دا راځي تاسو یې خیر کیلکولیټ هم کړئ The frequency of AC in Pakistan 50 cycles per second په امریکا کې 60 cycles per second د څه فرق نه کوي څه خاص ډیفرنس یې نه What is the impedance of voltage and current impedance په ضد ظاهریږي د V by I برابر دي د V ویلو دلته سره 10 sin omega t او دا به سي 20 sin omega t نو sin د sin سره کینسل شو او 10 by 20 د څه برابرۍ دا د 0.5 برابرۍ reactance of inductor is هغه خو دی 1 omega L XL د څه برابرۍ د omega L دا خو موږ وکړو power factor in AC circuit power factor in AC circuit د cos pi برابر دی power loss in a resistive circuit in resonance is maximum power loss د resistive circuit برابرۍ نو resistive circuit کې څه برابرۍ cos of 0 degree د نه به څه جوړ شي IV ټیک شو maximum In pure resistive circuit, the current and voltage are
in phase دا په phase کې angle 0 وي. voltage dash the current in capacitive circuit voltage lags behind lagging شاته پاتې کیږي. The sinusoidal AC current of AC is this one. Find the peak voltage. ګوره د دې سره لاندې equation ولیکه I is equal to I naught into sin omega t او original equation دی I is equal to 50 sin 20 pi t ستا دا ویلیو راوته I naught د I naught ویلیو څه ده 50 دی ته find the RMS value. RMS value د څه برابر دی د I naught divided by under root 2 50 divided by under root 2 دا براشي 50 by 1.4 نو زما په خیال دغه څه پیک ویلیو معلومه خدا خو پیک ویلیو نه وړو ټیک ته ور ما سه خبر وګدا کړه I is equal to I naught into sin omega t دغه 50 انسر دی خو وړو دا یو صحیح شو. An alternating current represented by the equation the which one of the following equation represent half amplitude or double the frequency. I به برابر شي د I naught sin omega t I به برابر شي د I naught into sin of omega برابر 2 pi f into t نو بلکې د سی ولیکئ I is equal to I naught into sin omega t نو I is equal to amplitude half دی او sin omega نه دی omega برابر د 2 pi f نو کتره frequency ډبل نو دی بم دلته ډبل دا به سره شي 2 omega t نو دا پکې وګورئ زموږ سره پکې دا کریکټ اپشن دی ښه. In alternating current, the average value of the current in a cycle is 0. متاسو ته ویلو positive cycle or negative cycle. That is plus 5, that is minus 5. The average value you will get 0. The RMS value of alternating current. اخو جو د دې برابر ده خو ډایرکټ فارمولا ده. In simple capacitive circuit, the voltage leads the خو غلط ده. The voltage lag behind by 90 degree په دې به سوچ کو. The current leads by 90 degree دا ټیک دی the current leads ګوره وړو current leading کوي د lags behind نو چې کوم شی leading کوي نو دا هغه importance ډیر دی ښه current ګوره lagging نه کوي دی ګوره lagging نه کوي خو دا بل ته تیز لاړ شي باقي دی خو خپل سیکوینس کې روان 16 نمبر دی capacitive reactance of the circuit capacitive reactance د څه برابر 1 by omega c یا 1 by 2 pi f c ٹھیک شو نو دی بیا سوی د capacitor XC سیوا کول غواړي مطلب دا چې فریکوینسي به کمه کی بیټریز ان فریکوینسي اف AC هغه ایکویشن شو کنه 1 over 2 pi FC چې F کمیږي د به سیوا کیږي. In house circuit all the electrical appliances are connected in parallel ټیک شو په کورونو کې ټوټل فټینګونه parallel دي between the line and the neutral line appliance you have نو چې connection parallel شو نو مکمل potential difference په ټول کور کې سیم شو. AC and DC have charging battery effect of charging battery دا خبره ما په چپټر 12 کې لیکلو چې AC and DC has same heating effect chemical effect او یو بلومو an alternating current root mean square value دا ده resistance دا ده what is the average power loss I is equal to V divided by R واخلئ دا براشي voltage براشي څومره بلکې ښه average power loss power is equal to I square R بشي نو I square means 20 milli whole square multiplied by 4000 له ضرب ورکړئ نو 1.6 واټ ته راځي. An alternating current in amperes varies with the alternating current دی frequency به یې صحیح this equation ته همیشه I is equal to I naught in sin 2 بلکې دې کار وکړئ I is equal to I naught into sin omega t ته اومیگا په ځای دا لګول نو اومیگا د څه برابر شو د 2 پای اومیگا د څه برابري 2 پای f is equal to 200 پای ٹھیک شو نو 2 پای f پای کینسل شو د پای سره فریکوینسي بشي 200 divided by 2 څه تر 100 هرتز 100 دا دی دا انسر دی ښه. in AC varies with time equation یې درکړې ده RMS value of current ګوره ښه I is equal to I naught into sin 200 pi t دا کمپیر کا نو I naught څه شو 40 د سم وخت I RMS برابر دی د I naught divided by under root 2 I naught د 40 divided by under root 2
دقه answer شو ښه. The instantaneous EMF that the instantaneous EMF the frequency of the oscillating is بیا والے V is equal to V naught into sine of omega t د omega په ځای باندې څه لګېدلی دی 100 pi omega به برابر شي د 2 pi into 100 pi pi او pi cancel frequency به څه شي 100 by 2 څه ته راغی 50 hertz. The phase angle between voltage and current and inductor is اخو جو 90 degree. In pure inductive, the average power dissipated is 0. په inductor کې power نه dissipate کیږي. In purely resistive circuit, the current leads, lags, leads, no, in phase. په resistor کې current په phase کې. 40 number question دی. If frequency of AC is doubled, the inductor. If frequency of AC is double the inductor. The inductor خاصه شو. XL is equal to 2 pi FL چې ته ډبل کې جو دی بم ډبل شي کنه ٹھیک شو. Average power dissipated in pure inductor 0. By increasing the frequency AC through the inductor of the reactance will increase ولی XL برابر دی د 2 pi FL دی سیوا کو دی به سیوا کیږي. SI unit of impedance is ohm ما تاسو ته وی دا resistance دی. The impedance of RC circuit the RC خو نشته خو impedance normal formula ده د resistance formula the voltage by I. The average power in case of series circuit average power بدای. In PV is equal to IV cos pi the power factor cos pi. The factor cos pi څه شی دی دا power factor دی ښه. The AC EMF can be represented by the waveform called sinusoidal waveform. ٹھیک شو. The behavior of resistance the frequency is independent. Resistance په frequency depend نه کوي. Inductance or capacitance کوي. The frequency of XL is equal to XC. نو دې ته بیا څه وایي resonance frequency. The RMS value of AC is 0.707 into V naught. وړو question دی دې simple دی ګران question نه راځي ښه. From the reception of electromagnetic waves the electromagnetic wave receive کول لپاره یاد وساتئ variable capacitor. چرته چې تاسو یو ویو جنریټ کول غواړئ پیدا کول غواړئ نو په هغې کې تاسو AC source ولګوئ داسې نو د انټینه شوه د ویوز پیدا کوي. کله چې ریسیو کوئ نو variable capacitor لګوئ ښه. AC voltmeter reads to 200 volts. The peak value is I naught برابر دی by under root 2 is equal to I RMS. نو I naught بس شي under root 2 into I RMS. under root 2 ضرب 250 نو دی به ورسي لګبګ 353 ته. دا ضرب ورکړي زما په خیال ماته دا ښکاري خبر. The angular frequency of resonance circuit is دا برابر دی اومیگا برابر د 1 over LC دا خو ما پروف وکړو شاته. Natural frequency د په ځای کته 2 pi f ولګي او 2 pi راوړې نو 1 over 2 pi f LC به تی جوړ شي. The reciprocal of impedance the impedance resistance نو دا غي الټا به صحیح conductance. During each cycle AC source reaches its peak value each cycle 2 times ما تاسو ته خبره کړې و چې دا resistance دی او په دې کې AC source لګیدلې نو current په یو په دې سلار شو بیا په ریورس راشي. At high frequency reactance of capacitor is low ولی XC د څه برابر دی 1 over 2 pi FC کده high کیږي دی به کمیږي. The condition of resonance reached when چې کله دا دوانه equal شي resonance اله پیدا کیږي. The phase difference between the coil of AC the phase difference between coils of three phase 120 دا خورو زموږ د سیمه بوک کې ډایرکټ نشته 3 phase بجلی نه دا یو انډکټري دا بل انډکټري او دا بل انډکټري دا 120 ډیګري راځي ښه each. Find the impedance of a circuit when the current flowing in 100 ampere and 10 volt are applied. Find the impedance Z د څه برابر دی V by I نو V به څومره شي 10 او I به څومره شي 100 ملي. د 100 ملي مطلب دی 0.1 نو دینه به جوړ شي چې پوینټ لري کې د لبه درې صفرونه راشي د دینه راځي 100 volts 100 ohm صحیح شو. How many times per second incandescent lamp reach maximum brilliance connected to 50 hertz
ګوره AC بجلی په یو سکند کې نه AC بجلی په یو سایکل کې 2 پیرې بجلی ورکوي نو دا خو 50 سایکلز نو 100 ټایمز بلب باندې 50 پیرې داسې بجلی راځي او 50 پیرې داسې 100 ټایمز فول برایټنس ته رسي. The peak value of sinusoidal in AC is 50. Peak value یې دا ده I naught is 50. I RMS په څه نو 50 divided by under root 2 اینه به راشي 35. In pure resistive AC circuit, the voltage and current are resistive circuit के phase. A battery can pass only steady current through inductor resistor steady current. دا به وړو resistance نو ځکه چې leading او lagging به پکې نه وي. The unit used for capacitive reactance is as a راځي ohm. If the frequency of AC is larger in reactance, the capacitance is frequency سوا د capacitance به کم به دا غلط دی. Inverse relation دی. In case of capacitor, the voltage lags behind the current by 90 degree. The capacitance of a capacitor is 1 microfarad او frequency دغه ده. What is the reactance? XC برابر دی 1/2 pi F.Sc. دا به راشي 2 ضرب پای frequency به راشي 50 او C به راشي 1 microfarad. دا تاسو ټوټل کیلکولیټ کړئ نو دا انسر ته راځي ښه. In pure inductor, the resistance is 0. ٹھیک شو؟ In pure inductor. In pure inductive circuit, the voltage lead current by 90 degree. ٹھیک شو؟ The resistance of inductor is represented by XL. نوړو دا زموږ سره AC circuit سره د theory with past paper questions. ټایپ وکړئ اسان چپټر دی سره ټیکنیکل اګرام شیزونه دي نه وستری ښه